Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем проходить такую интересную игру, как Консул. Всем приятного просмотра и добро пожаловать. 10 декабря 1792 года. Прекратите, вы ничего не добьете, фон Бархет. Знаете, у меня точно такое же чувство, Дагара Сарага. Прислушайтесь. Ничего. Тишина. Никто не рвется вас спасать. Думайте, что хотите. Золотой Орден знает, где мы. Когда ваше ничтожное тайное общество окажется здесь, я буду далеко. А от вас и мокрого места не останется. Только троньте мою мать, я вас живьем освежу. Что вы, Луи? Я не собирался трогать вашу любимую матушку. У меня есть более действенный способ разговорить вас. Еще бы вспомнить, как разговаривать и читать диалоги. Было бы шикарно. Вы украли у меня то, что мне очень нужно. Где вы ее спрятали? Фон Бархет, вы не сможете продать эту книгу на черном рынке. Все кончено. Мы в курсе, что вы собираетесь продать ее одному из гостей лорда Мортимера. Просто назовите покупателей, и мы договоримся. Вы понятия не имеете, во что ввязались. Я все равно узнаю, где ее спрятали. Будьте уверены. Перестань хамить, Луи. Сынок, тот случай время тебя ничего не научил? Буквально пара минут, и смесь будет готова. Она растворяет плоть меньше, чем за 4 часа. Вот увидите, вы сразу выложите все. Должен признать, матушка, единственное, что я от вас перенял, это ваш чертов девиз. Всегда будь рассудительным и открытым. Готово. Я открыл наушники. Примани его сюда, я с ним разберусь. Фон Бархет. Бархер. Послушайте, давайте договоримся. Я скажу, где книга, а вы отпустите мою мать. Что за глупости? Не волнуйтесь, матушка. Героя будешь из себя строить. Жаль, что ты не в том положении. Спрашиваю в последний раз. Где спрятан Альф-Азив? Я с ним справлюсь, доверься мне. Короче, там я выбирала довериться матушке. Тут я хочу посмотреть, что будет, если я буду сама делать. Я хочу... Воу. Воу. Ножичек. Самостоятельно. Получено достижение. Блин, ну что толку? Единственное, что изменилось, это он меня пырнул. Ради всего святого, Луи. Я же просила не вмешиваться. Дай посмотрю. Нет. Я держал ситуацию под контролем, матушка. Твой нос не согласен. Вот именно поэтому я предпочитаю работать в одиночку. Научитесь доверять мне. Просто порадуйтесь хоть раз. Мы наконец-то поймали этого фон Бархета. Он был лишь пешкой. Нам надо было получить его живым. Сколько можно повторять, не рискуй с собой ради меня. О, а это интересно на самом деле. Ну, короче, единственное, что изменилось, то и диалоги поменялись. И теперь у меня нос немного порезанный. Когда я проверяла игру, я пошла, доверилась ей. О, появился шрам. Походу, у меня теперь будет шрам. Спустя месяц. Диалоги поменялись, исход не поменялся. Остров лорда Мортимера.
Далеко от берегов Англии. Берегов Англии. Фокус Хоем интерактив и Кэнди представляют. Можно это пропустить, если я это уже знаю? Почему у меня... у меня на компьютере она остановилась. Понятно. Well done, mother. Отлично, матушка. Решили пойти по следу фон Бархта без моей помощи, да? You ditched me in Paris with no explanation, and Точно, я off же you не go to хотела читать. infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer, and now he writes me to say that you've gone missing on his private island, which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Может, там классный дом внутри. Ты откуда знаешь? The least he could do is explain to me how he managed to lose you. Да, теперь у In меня any будет case, шрам. it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your Капец. age. Well, Ладно, I'm его лицо sure и I'll так не find you было once очень again, даже привлекательным, slogging through the поэтому ничего caves страшного. beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Если что, это подключивается моя игра, иногда попадают. Well, В now, силу возраста. we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came Well, from I him. simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Что у него за татуха на руке? Lord Mortimer asked me to Вот join him. посмотреть можно. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? Он тебе вытатуировал Right. I компас doubt that you морской, came here to чтобы... look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider Не yourself fortunate, потеряться, да? young Я man, так because there понимаю. are many who dream of simply one day setting foot on this island. And only a very few... Indeed, I imagine... And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. Выкрутилась сучка. But you are right. This is not the first time I've been on this If you've wharf. come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. Дорещая. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, Мне вот интересно, не I холодно would've ли gone for a better герцогине? suit. Все типа так одеты. А она такая в открытом вся. Are you all right? Морская болезнь или перепол? Приход. Mother? Oh shit, your hand! Нихуя ее распидорасила. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes, Сиськи у нее I ничего made такого. sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Кто я так отпиздила? Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other if way. you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. Ногти почисти. Don't! No. No!
to, Sarah, but you will pay. Фига, у нее кровь носом пошла. Phew. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Мне что-то вообще не нравится на вас здесь стрелять Am I going максимально. crazy or this can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Так. Ну, нам же нужно найти мать, да? Поэтому лучше будет всего оккультиста взять. Так. Бдительность. Замечайте важные детали подозрительного расположения предметов. Допрос. Заставляет собеседников объяснять их странное поведение и внешность. Читайте своих собеседников как открытую книгу. Прибегайте к логическому мышлению и красноречию. Выполняйте действия, требующие физической подготовки. Я думаю, физическая подготовка. Вот так и вот так вот. Подтвердить, удерживайте пробел. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please call me Emily. Fine, Дай сиськи Emily. потрогать. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Попробовать обмануть Дэвида. How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me. What a sweet talker you are. Remind me of how we met. Навыки позволяют давать особые ответы и совершенно разные поступки. Чтобы применить навык, необходимы очки действий. Чем выше уровень вашего навыка, тем ниже стоимость его применения. Чтобы ознакомиться с такими навыками, откройте меню соответствующую вкладку. Так. Сложность 1, уклонение недоступно. Заговорить ее, изобразить обиду. Недоступно. Don't you remember? We bumped into each other at Mesmer's show. That fraudster had even bamboozled the Marquis of Lafayette. You too, apparently, because I've never been to see him. Ouch. Well, that didn't work. Right, time to go to the manor. Блин, нужно было сказать правду. Применяйте навыки, чтобы обнаруживать скрытые детали. Выбирайте наиболее подходящую ситуацию, элемент окружения. Использование возможности не требует очков действия для применения. Необходимого навыка достаточно, чтобы он был получен. О, это что? I ask her a question. She answers with Отвечать another. вопросом на Is she вопрос. playing with me? Такая игра. Каждый человек, с которым вы знакомитесь на острове, обладает своим характером. К одним навыкам он может
проявить устойчивость к другим слабость. Пользуйтесь его сильными и слабыми сторонами, столкнувшись с устойчивостью. Вы потерпите неудачу и почувствуете изнемождение. Воспользуйтесь слабостью, вернете одно потраченное очко действия. Чтобы открыть меню, нажмите Enter. Я нажимаю, ничего не получается. Ладно. Утвердить. Emily, please excuse my insisting, but Ну, you так и не still ответил на haven't вопрос answered на about my мать. mother. Вы Do знаете you её? know her? You'll see, Louis. Видите, Everybody не here все knows знают Sarah de Сару Richet. Richet. I don't know where we're Уже going не with знаю, this, что у Emily, нее вас but на you're уме, но вы connected to явно my имеете mother one какое-то way or отношение к another. матушке. And if I can believe А my если верить vision, моему видению, you don't have much of a она place не in her будет heart. вас жалует. Звания. При выполнении определенных действий вы будете получать новые звания. Узнать, как разблокировать звания и какие преимущества они дают, можно на соответствующей вкладке. Чтобы ознакомиться со своими званиями, откройте меню соответствующую вкладку. Переместитесь в особняк. Я Must хотела... be an incredible view from up there. Боюсь, от захвата, Impossible да, to set ладно. foot on the island without being seen from 300 meters away. Вот тут что-то горит, я хочу. Да. Это восстанавливает 2 очка действия. Можно хранить не более 5 горшочков. И получили мед. Открыть меню. Так. Тут еще что-то было. А, ну просто светится, да? Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to De welcome you Richet. among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Прикольно, sir may масочка, rest ну как ты assured, дышишь? we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior Ну, видимо, necessary. кого-то боится. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even Неплохо. traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Но меня все Where we еще are now? волнует Indeed, вопрос, sir. как он дышит. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, может, our что-то. search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. А почему он у The тебя? handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Почему Sarah он de у него? Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course Ох, not, нихуя. sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must Спасибо. return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. Но меня все еще интересует вопрос, как It is он дышит. indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Так, я хочу теперь быстрее смотреть. Мне же дадут это сделать?
Я отсюда вижу, что там нужно что-то сделать. Закрыт. Отворотно. Locked. I'll never get it open bare-handed. А ты просто не можешь, как бы, ну, это же очень глупо. Типа, это же очень легко вот так вот пройти. Или ты хочешь сказать, что вот такие, типа, ворота тебя удержат? Да боже, ты что, никогда пацаненком не был? Вот по этой стороне, блядь, лестница просто сделана. Возьми да перелезь. Или тут, это вообще смешно. Спуститься, блин, даже на полметра. Сделай шаг, второй, все. 3 шага тебе нужно, чтобы туда перейти. А ты мне хочешь сказать, что мне теперь нужно ключ искать, чтобы туда попасть? Ну, это типа максимально стрёмно. Honey, the remedy Ну, of the это воистину gods. лекарство богов. Он что, типа, питаться медом будет теперь? Ну, ладно. Ладно. Бочки. Вот, ногтями. Оп, еще бочка. Looks like the barrel's been Похоже, эту broken for бочку quite some разбили time. уже давно. Давно. Мы же выбрали свою профессию, правильно? Looks like a bar from an old gate. От каких-то старых This miserable ворот. old Этот bar has несчастный been плод broken fairly сломали recently. совсем недавно. Edges Кромка are еще so острая. clean, and the tip is blackened. Кончик в чем-то черном. Without На analysis to the первичный contrary, взгляд I это put my money пушечный on cannon порошок. powder. И типа у меня будет выбор This брать might just come in вещи. handy. Вещи занимают какое-то место, да? A sack of seeds. It's Мешок open. семян. Ясно. No one По-моему, seems ни to have разу не used it. открывали. Опять нет? Так. А ты можешь присаживаться там, потому что вот еще нужно ведро смотреть, ты как-то к нему подходить не особо рвешься. Или это просто солнце, луна типа так играет. Так. Некоторые вещи реально блестят, как будто к ним можно подойти и что-то с ними сделать. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. И зачем нам ее показали? Вот туда ты можешь пройти? A lantern. Nothing special. Фонарь, ничего особенного. Я так предполагал, что ничего особенного не будет. Фонарь. Что это? Let's see what's hidden Смотрим, inside. что внутри. Это почта. Сложность 3, логика уровень 1. А типа у меня 3 очка, да? Нет, Let's я look. смотрим по одному. 30. Вот этот. Письмо A написано letter на written восточном in an языке. Oriental language. Я не I haven't знаю. the slightest idea what it says. Я не знаю, что это за язык. Будем по одному все. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Какой большой почтовый It's too ящик. badly written, I can't make out the address. It's too badly written, I can't make out the подожди, это оно address. было, да? То ли я тупая, то ли лыжи не едут. Address is 50 Bedford Square, London. Ох, ёб твою. Probably a Dutchman. Nope. Doesn't ring a bell. Это, походу, и была зацепка, но мы ничего с ней сделать не можем. This envelope is meant for the Vatican. This name sounds familiar. Prashi. No. Can't seem to place it. An address in Cairo, Egypt.
Mortimer communicates with the whole world, apparently. Ну и все, мы не смогли найти улику. Let's see what's hidden inside. Не знаю, есть ли смысл. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order, and I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter Dauchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. what is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. Тут у нас You've never есть talked to имя. anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Вот искать уже ничего смысла нет, по сути. Ну, можем попробовать. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Здесь просто багаж наваленный. То, что там кто-то что-то спиздить может, вообще вас не волнует. Clearly, I'm not much for manual labor. Let's see if I can get it open another way. Я, блядь, так все очки навыка потрачу. There we are. Осталось 2 очка навыка. Как их восполнить? This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Скорее всего, кто-то что-то искал. Ну, мои предположения. Оп. Осколки инвентаря вы нашли. Осколки инвентаря. За каждые 4 осколка вы будете получать одно дополнительное очко действия. Прикольно. Amber crystals. Amber crystals. Нет. This looks like a pistol case. Кажется, этот ящик для but it's пистолета, empty. но он пуст. I don't know if this has anything to do Знаю, with you, Mother, but прикасались if ли вы it к моему does, матушка, at но least если now так, you're по armed. крайней мере, вы вооружены. Just like in my vision. Прямо как в моем видении. And none of it's telling me Разобраться бы, anything что все это useful. значит. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother, and quickly too. Я понимаю, чувак, что нужно поскорее найти, но я так понимаю, на этом игра будет завязана. Так, и что? Все, что мы нашли, это осколок янтаря. Потратили 3 очка из-за того, что ты просто не мог обойти по воде. Больше ничего тут нет. Больше ничего тут нет. Бежали. Оп, Latin inscription. надпись на латинском. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Перевести оккультизм, оккультизм.
знаю, что тут есть какое-то название. Надпись. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Хороший фундамент, видимо, сделал. У меня осталось только 2 очка навыка. Это пипец, я еще ни с кем не разговаривала. Они мне там могут реально пригодиться. А я в поисках улик потратила. Капец, конечно, потратила. Вообще выглядит лорд Мортимер. Impressive. Цепляет. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. При ошибке доступно. Противостояние в ходе разговора вам необходимо преодолеть несколько этапов и завоевать доверие собеседника. Исход противостояния оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета, поэтому не забывайте пользоваться навыками. Во время противостояния на экране будут отображаться символы, которые подскажут, насколько вы были убедительны. 3 ошибки доступны. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Еще бы знать. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect вот я тоже stranger подумала об that этом. you and your mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Shit! All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Да, я так думаю. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the de Riche's word with the same fervor. I would expect nothing less. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God
that no one other than your mother will read it? Последний этап противостояния. На последнем этапе вы должны убедить своего собеседника, выбрав нужную реплику. Если вы дадите неправильный ответ, этап будет повторяться до тех пор, пока вы не сделаете верный выбор или не совершите максимально допустимое количество ошибок. Если противостояние окажется неудачным, последний этап повторится. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Посланник. Достижение. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Скрытые элементы. Многие улики и предметы в игре спрятаны. Они могут повлиять на развитие сюжета. Поэтому внимательно осмотритесь по сторонам. Так. Это выход? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Оп. Почему я не могу? Так, что тут у нас есть интересно? Оп. Хотя Святого Петра он Crucifixion of St. Peter. He was crucified, surprising for an entrance Из hall. головы, короче, распять. Два очка навыка. Что делать? I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Я хочу Since I просто set улики. foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Нет, спасибо. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President George of the Washington. United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy Ну titles. нихера себе. Nice to meet you, Опустите Louis. тут, типа, I как should бы- imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around
around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For А what тебя reason ебет, exactly? мистер Президент. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Two members of the same family here. That is You know what they rare. say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. У тебя слюна. Опа. Good lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. Это же мужчина That's из the man from my моего vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, Надеюсь, so выкопать don't be убил. surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Нет, я хочу остаться с Ваншем. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Он какой-то вообще мутный тип. Louis, thank you for staying. Не Just за like что, you, дядя. when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. О, она тоже And золотая. President Washington is in fact the leader of the order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Типа за Эмили Lord спрашивают Mortimer при is a присутствии remarkable Эмили, да man. как-то не He's wealthy совсем. and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. Мутный тип. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Так, когда видели последний раз? Откуда вы ее знаете? Давай-ка. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. Классное место She was встречи. introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me,
She deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt И Mother has поклонников. many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Политику, тайны, которые нас окружают, золотое. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Сверхъестественное. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or Салемская convincing трагедия. people that horsemen cannot ride around without heads. Включайте What was it сказку о that she used to Консуле. say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. I wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and I left? don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards. Not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. Опа, чё? This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. So my mother still must be on the island. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad Ну, has если не считать happened того, to что her. избитые без Yes, руки, I то hope да. not. Careful, they're coming back. Добрый вечер. Это что за поебень? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Hall, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm Зачем counting on люди за your несколько дней indulgence. приезжают, если у них какие-то званые ужины? Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your room. У меня вопрос, как он дышит. Элизабет Адамс. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Да, наш денек ужасный. Right. Where is my room? Справа по коридору. Duchess Emily Hillsborough. А вниз можно спуститься? Ага, всякий я понял. Я понял, что нельзя.
Вы получили предмет коллекционные монеты. Так. Сколько вещей, блин, боже, за сколько дней люди приезжают туда? Если назначено на определенное время, то ваше... Monsieur Napoléon Bonaparte. Бонапарт даже, вы чё, ебанулись? Да нихуя себе, блядь. Monsieur Jacques Perru. Жак Перю. Все ваза. Почему открытая шкатулка? Да ну, никого на какие мысли не наводит? Нет, так нет. A few leaves out of Несколько an old листков encyclopedia. из старой энциклопедии. О. Флакон золотого эликсира. Золотой эликсир снимает все действующие отрицательные эффекты. Можно хранить не более 5 флаконов. Что за Golden elixir. отрицательные эффекты? Давай захомячим что-нибудь. Не в жизни, так в игре хоть. Так, туда тоже нельзя, да? Угу. Манускрипты. По мере прохождения вы будете черпать знания из литературных трудов. Перед началом каждого задания вы сможете выбрать манускрипт и получить очки навыков. Чтобы ознакомиться с доступными вам манускриптами, откройте в меню вкладку «Предметы». Decorum guide. Правила хорошего тона. Новый пластик Эмили. Ух ты, класс. Этикет. Снимает отрицательные эффекты. Это типа мой багаж. Почему все так странно? Месяц назад я приглашал вашу мать Сару Дорошену в свой остров, чтобы обсудить будущее нашего ордена. Она гостила мне до вчерашнего дня, затем неожиданно пропала. Не хочу вас пугать, мне пригодилась бы ваша помощь в поисках. Прошу вас приплыть на мой остров как можно скорее. Позвольте выразить вам свое глубочайшее уважение. Искренне ваш лорд Уильям Мортимер, маркиз Уэст. Поток леди Хелбрук, запачканный моей кровью, на нем инициалы Эх. Свой платок матушки, который мне передал слуга на причале, не инициалы. Письмо матушки, которое нашел в почтовом ящике на причале, запечатанное письмо. Так. Журнал. Вот. Дочь Джона Адамса, вице-президента США. А чё у нее висок выбрит? Родители отказались объявить ее мертворожденной. Девочка, которую воспитывали вдали от мира, выросла хрупкой и болезненной. С раннего детства Элизабет страдала полярным расстройством и приступом паники. Так. Деррише Сара. 34 года назад Сара возглавила одно из самых влиятельных тайных обществ Золотой Орден. А, так она основательница Золотого Ордена. Тю ебать. Сильная воля и железный характер помогли попасть в высший свет. После этого ордену стало известно обо всем: о торговых сделках, государственных тайнах, паранормальных явлениях. Сара добилась того, что влияние ордена распространилось на Америку, Европу и Центральную Африку. Кроме того, она основала оккультный кружок внутри ордена. Сара намеревалась передать дела своему сыну Луи и готовила его к этому с раннего детства. Блин, ну это вообще типа круто. Ладно. Саргрегор защищает интересы британской короны. Слабость логика, слабость допрос неизвестна. Все слуги лорда Мортимера носят маски, что порождает толки среди гостей. Истинная причина известна только хозяину особняка. А мне интересно, например, как они дышат. Но это максимально странная маска. Типа ноздрей нет, рта нет. Джордж Вашингтон.
Хелсброу, Эмили. Вот что известно, на политической арене она оказалась после свадьбы с пожилым английским аристократом, вероятно, вступив в брак по расчету. Герцогиня действует осторожно, выступает за свободу личности, придерживается современных взглядов и пользуется большим уважением из знати. Сначала Эмили была любимой посланницей королевы, а потом стала личным секретарем премьер-министра Уильяма Питта. Это назначение породило массу слухов и вызвало всеобщую зависть. Эмили уже бывшая на острове, с радостью приняла приглашение сэра Грегори Холма на знаменитый прием, который в очередной раз устраивал лорд Уильям Мортимер. Что тут у нас по карте? Угу. Коридор второго этажа. Понятно. Навыки. У меня нет, да, доступных очков навыка. О. Прикольно. Оно вот отсюда, оно... Нет, я не могу ничего. 1750 до второго уровня, капец. Так, что я хотела? Вот что за звание? Убирает половину неподходящих элементов при появлении возможности. Развить навык бдительности до уровня 3, навыки допроса психологии до уровня 2. Я поняла прикол. Черты. Манипулирование плюс 1 очко. Вы всегда притягиваете к себе внимание. Убеждение плюс 1 очко. Вы не последовали совету матери. Детектив. Стоимость развития детективных навыков снижена. Вы стали детективом. Манипулирование плюс 1 очко. Вы получили письмо от Джованни Пьяджи. Харизматичный, солидный. Так, ладно. Раз они все равно идут вокруг, как мы узнали на карте. Пойдем тогда вокруг. Понимаю, тут ничего нет. Ничего нет. До камина. Наверх 100% нам не дадут подняться. Угу. Я вас понял. Тоже ничего. Все тоже ничего. Так. А комната моя вот тут где-то будет, да? Попутно все осматриваю. Книги разбросаны, там шкатулки разбросаны. Почему все окна такие были затонированные, а тут прям лунный свет поэтому? Вышел звук. Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in Я the так понимаю, Quran. вот это моя комната? А, нет. Ребят, где моя комната? Я уже в комнату хочу зайти. President George Washington. Президент Джордж Вашингтон. А моя комната где? Лесной лабиринты. Сара Дерошери. Цветолючки. Вообще ничего не появляется. Где-нибудь. Нет. Как мне домой попасть? Тоже типа. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Пьяджи. Все, моя комната. That's me.
Спасибо. Тут ничего уже нет. Пошли спатеньки. Right. Ладно, как So what лучше shall I поступить с do with этим this письмом? letter? It might Вдруг be about оно my mother's имеет отношение к disappearance. пропаже матушки. But if I open it, Если I'll be откроем, betraying то Piaggi's потом trust. предаю What should I Пиаджи. do? Давай не будем пока Damn. его открывать. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Клянка карамели... Короче, воды. Вода позволяет сосредоточиться и не расходовать очки действия на применение следующего навыка. Можно хранить не более 5 склянок. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Окей. Мы сейчас ее не будем применять. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political Saturn devouring his son. Again? Блядь, сколько тут. Saint Francis of Assisi in ecstasy before superior voices. It always amuses me to see how Зачем ставишь art gets шкатулку, used for которую нельзя propaganda открыть? purposes. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Ставь надежду всех. Lovely всех lectures помощь. Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Так, я пока что просто бегло все осматриваю. Даже камин, блин, есть. Сука, он в каждой комнате камин ставит. Так, это мы все осмотрели. Взломать мы не можем. Откроем балкон. А балкон у всех общий, да, или нет? Это моя дверь. А это уже не моя. Ну да, типа общий. Тут вот просто загорожено, но это все можно легко пройти. Получается, балконы у всех общие. Это что? Кто-то тут читает. Вид, конечно, классный. Так. Ого. А, это нет. Бабочка. Вот тут тоже эту ширму можно поставить, типа, чтобы никто не проходил. Но ее, видимо... В смысле? Блять. Ебать матрасина, конечно. Толщиной имею в виду. Так подожди, я решил не брать книгу, найденную на причале. В смысле, какую я книгу там находила? Я не смог найти на причале все зацепки, оставленные матушкой. Так я же там все так хорошо смотрела, все так проходила несколько раз. Боже, бесит. Четыре очка навыка, да? Так, что бы прокачать? Например, так. По сути, до следующего уровня можем что-то. Ну, допустим, так. Выбор манускрипта. Сейчас вы можете выбрать, какой манускрипт будет читать ваш персонаж. После получения задания прочтенный манускрипт принесет вам дополнительные очки навыков. Я поняла, вот это вот нельзя читать. Это вот этикет и психология.
Ну, так как мы детективы, нам, наверное, лучше психологию. Но так как тут все высокопоставлено, лучше этикет. Я фиг знает. Я пойду вот... Все. По заданию удерживайте правдивость. Всё. Доброе утро. А видать, не доброе, понял? Он типа в слуге. А она крутится или? Your turn? Твой ход. The servants are not very efficient. Durishay can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durishay's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Это что ли, Бонапарт? Don't worry. Our games always seem to end like Or this. always start like this. Come, take a seat, my friend. Будет прикольно, если это какой-нибудь Бонапарт. Да. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Доброе утро. Скажи спасибо, что у тебя с пизды каждый месяц ничего не течет, только снос пару раз. Фу, оно фу. I'm coming. Dear Monsieur de Richet, please excuse. А где, подожди, где дверь? Я потерялась в собственной комнате, где дверь? Да, иду. О, Вашингтон. Excuse me. Am I bothering you? Нет, No, нет. not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Да. Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. Я это уже But she прочитала. is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Good Fair enough. heavens. I was present at her funeral. It is disturbing Yes. indeed. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Ну, всегда слюна течет. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her.
I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Давай Count поможем. on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Видение уже проверено, так как он пришел к тебе. According to Washington, Lady Adams is in the small... Так. Лофта это. Наверное, на этом сегодня закончим. Продолжим уже в следующий раз. Вот. Всем спасибо большое, кто смотрел.